Yeah, bantu banjye murako mumeze neza. Hano Bardo Offshore bisanzwe makaza neza ku Uburezi Rwanda TV, mbazaniye amakuru neza ameze neza mwebwe mwese mwiga Rwanda Polytechnic. Niyo mpamvu nabagiye ngo rwose hano kwa Bardo Offshore ku Uburezi Rwanda TV nta kintu muzigera muhaburira. Amakuru yose mbonye ahari, amahirwe ahari yose mitanya bagezaho ku gihe. Tukareba ngo birasaba iki, niziyo nyungu zirimo, byose tukabirebera hamwe ku Uburezi Rwanda TV. Niyo mpamvu rero nta kintu muzigera mumburana. N'inkuru bwango ni rugamba rugeze kuri YouTube channel, kanda subscribe, ufungure inzogera, kanda like, tra comment, asigaye tubona igihe cyose ko mubibona hano tugiye kubera hamwe amakuru Rwanda Polytechnic maze gushyira ahagaragara cyangwa se kangurira abanyeshuri bagiye muri Rwanda Polytechnic mu ishami rya Mechanical Engineering student, gusa bitabujije ko n'undi yashaka yabona ayo mahirwe batanze hano. Niyo mpamvu rero tugiye kurebera hamwe iyo certificate ya SolidWorks, uburyo ushobora kuyibonamo cyangwa se nicyo RP yagomeje gukangurira abanyeshuri. Bivuze ngo mwese muhamagariwe kugira ute gukorera iyi certificate for free mukoresheje skills zanyu, kugira ngo iyo certificate igaragaza ubumenyi mufite hanze ahangaha ku kazi. Muhawe kaze rero. RP yagize ati exciting news for our year 2 RP Mechanical Engineering student. Amakuru ameze neza cyane y'abanyeshuri biga year 2 muri Mechanical Engineering Rwanda Polytechnic is giving year 2 RP Mechanical Engineering student chance to level up their design skills and in SolidWorks certification, ready to take your skills further and stand out. Check here. Wavuze ngo RP iri gutanga amahirwe ku banyeshuri bayo yo kuba babona cyangwa se batsindira SolidWorks certification. SolidWorks mbibuza ko ni software bifashisha ba designinga, bakayigiramo nka za drawings ndetse n'andi masomo ajyanye na design. Bashobora kugutsindira rezi certificate, kandi ino ni certificate ikomeye hanze ahangaha ku muntu wize mechatronics by'umwihariko cyangwa se na za mechatronic mechanic muri department ya Mechanical Engineering. Ubwo no kuvuga ngo izi certificate rero ziba zihagazeho hanze ahangaha. Iyo ifite aba ari umugisha, bari amahire rwose ushobora kubona akazi mu bintu bitoroshye. Niyo mpamvu bavuze hano tugiye kubaza tugasa nkaho dukanda kuri iyi link baduhaye hano. Iyi ngiyi muri kuyibona, tumara kuyikandaho tegereze. Batubwiye ngo overview. Rwanda Polytechnic SolidWorks certification coaching program is designed exclusively for RP students who have successfully completed the CAD module of year 2 Mechanical Engineering program. The program provides structured learning, guided practice, and continuous assessment to develop professional competencies in SolidWorks and prepare students for intentionally recognized certification. Ubwo no kuvuga ngo hano muri no program ya coaching, umuntu ugomba kugira ute kwiga hano agomba kuba yarasoje icyo twita CAD module. CAD module ni module imwe mu masomo y'abantu biga muri Mechanical Engineering. Then the program follows clear scheduled progress. First 3 months azaba ari muri CSWA Preparation cyangwa se Certified SolidWorks Associate Certification. Iyi niyo amezi 3. Noneho mu mezi 2 akurikiyeho duhabwa cyitwa Certified SolidWorks Professional. Mu mezi 4 ari imbere, ubwo umuntu uziga amezi ubwo atubara azaba amaze kuba amezi 9, ahabwa ibyo twita CSWPA. Ubwo aho abonamo Weldment, drawing, sheet metal ndetse na surfacing. Students they are specified specialized SolidWorks skills. Amezi 3 ubwo mu myaka 10 mu mwaka wose babonamo icyo twita CSWE cyangwa se Certified SolidWorks Expert. Hano ni ahantu noneho ubona certificate y'aba expert.
program objective yo ntisinyitindaho, ahubwo katurebe timeline ndetse na deadline uko ibintu bizakorwa n'igihe bizarangirira. Deadline registration ni itariki 31 z'ukwezi kwa mbere 2026. Ino certificate ya mbere twabonye amezi 3, indi amezi, ubwo na amezi tubona yuko ari amezi ubwo na 5, indi bikaba 9, indi bikaba 12. So ubwo rero natekereza hano ibintu byumvikana. Wenda ikindi nakongeraho, Rwanda Polytechnic SolidWorks Certification Coaching Program aims to develop competent, disciplined, and industry-ready SolidWorks professionals. The program provides structured path from CSWA to CSWP up and CSWP up to CSW expert to ensure progressive skills development for professional excellence. Ngayo nguko rero icyo RP SolidWorks Certification Coaching Program igamije ni gutanga ubumenyi buhagije ku bantu bakabyumva, bafite ikinyamupfura kandi bakagira discipline imeze neza kandi bari ready n'ubundi kujya gukora ku murimo. So mugire umunsi mwiza rero, nge twabanaga Rwanda Official ku Uburezi Rwanda TV. Amahirwe nk'aya yose ndayabagezaho nitaye ngo ni combination imwe, ni department imwe, yaba na yugora yaba na RP mwese nta kibazo.